So, today my topic is why people are poor in their life. कौन पाई लोक माने गरीब होई अछंती. Reason number 1. People don't have the clear purpose in their life. लोक मान पाखरे क्लियर उद्देश्य ही ना. सेमान जीवन रे तांकर लक्ष्य स्थल ही क्लियर ना. भविष्य रे कौन करिवे से माने जानि नांती. So my question is to you, do you have the clear purpose or clear understanding about your goal in your life? कौन आपण माने आपण लक्ष्य स्थल क्लियर करि अछंती. भविष्य रे कौन करिवे आपण माने कौन जानि अछंती. So the Bible says, Proverbs chapter 29:18, people are perishing without vision. Itopodes 29:18 कहउछि मोर लोक माने मरु अछंती बिना उद्देश्य रे बा बिना गोल रे बिना लक्ष्य स्थल. So my question is to you, do you have the clear purpose? Reason number 2, people poor because their thought is poor. People poor because their thinking is poor. लोक माने गरीब इति पाई जे से माने चिंता द्वारा ही गरीब बोले चिंता. That means they don't have the knowledge. The Bible says, Hosea chapter 4 says, people are destroyed for lack of knowledge. मोर लोक माने विनष्ट होई अछंती एति पाई जे से मानको बुद्धि नथिबा जो. So my question is to you, are you walking as like wise? मोर क्वेश्चन आपण मानको कोन आपण माने बुद्धिमान सदृश बंचुंचंती. Ephesians 5:18 says, live as a wise, not as unwise. बुद्धिमान सदृश बंच, मूर्खता सदृश नहीं. Be wise, not for show off. बुद्धिमान हो किंतु लोक देखाणिया पाई नहीं. Be wise so that you can help to others when they are problem. बुद्धिमान हो एति पाई जेते बेला अन्य लोक माने असुविधा थिबे सेते बेला आपन बुद्धि द्वारा सहाय्य करो. Reason number 3, why people poor. कौन पाई लोक माने गरीब होय छै. Because they don't have discipline in their life. से मानव जीवन के नियम ही नहीं, डिसिप्लिन ही नहीं, सेते पाई गरीब होय छै. So my question is to you, are you walking with discipline? कौन आपन डिसिप्लिन बा नियम द्वारा चालू अछंती. Because the Bible says, Proverbs chapter 5:23, you dies for lack of discipline. लोक माने मरु अछंती बिना नियम द्वारा. Again the Bible says, Proverbs chapter 12:1, one who loves discipline love knowledge. जे नियम को भल पाए से ज्ञान को भल पाए. Whoever hate reproof is stupid. जे नियम को गुणा करे से मूर्ख बोले को. My question is to you, are you working with discipline or rules according to your God? कौन आपण मान नियम द्वारा चालू अछंते. So these are the 3 reasons people poor in their life. ए तीनटा कारण जोगु लोक माने गरीब होय अछंती. Number 1, they don't have goal in their life. प्रथमे से माने जीवन लक्ष्य स्थल ही क्लियर नाही बा गोल ही नाही. Number 2, से मानव पाखरे बुद्धि ही नाही, नॉलेज ही नाही. Number 3, don't have discipline life. से मानव जीवन रे नियम ही नाही बा डिसिप्लिन मानु ना चालू ना सेते पई गरीब. So may the mighty Lord bless you, love you through this small information.